1003 responding to 1070. Let's go number 3, 4, 5, and 6. Okay, we will respond in CI. Let's go 1 and 2, cordon the area. Let's go 5 and 6. Check, find surface victim. Let's go, move. Ato mo nakadungog na ako, makalakaw, palihog ko. Doon mo mari, sugatong mo na ako sa tunga. Katong mga makalakaw, doon mo na ako. Sugatong mo na ako sa tunga. Doon mo. And the medical team, together with the medical team of the Bureau of Fire Protection. Nakita na po sa tumawag na roon, the tagging, NCR tagging, so pag-segregate na po ang governmental priority. You have the east, west, and lahat. Together also we have atong volunteers from Special Assistance for Fire and Rescue Incorporated. Sila masipagpakpak. To our men and women on the field, daghan kaayong salamat. At least ako, nagtanaw ninyo, safe ang akong paminaw that I believe that now we are never ready. Pero sa akong nakita, what we have, what we now have, an asset that could engage, no, any scenario, any disaster scenario. Hoping lang that kita sa public, all we can do is prevent. Pero kaning atong pag-prevent, there are situations na di ka nato ma-prevent. At least the men and women, namely the alarm office, sa atong fire department, sa atong volunteer, sa atong coast guard, sa atong PNP, sa atong traffic, sa atong medical, usap, daghan kaayong salamat ninyo.